Missing coins. Алга болсон зоос. Bath is, Bath бол, a very old city. Маш хуучны хот. In England. Англид байдаг маш хуучны хот. It has үүнд байдаг. A beautiful abbey. Үзэсгэлэнтэй сүм байдаг. A lot of people. Маш олон хүмүүс visit. Зочилдог. The city уг хотод every year. Жил бүр уг хотод маш олон хүмүүс зочилдог. And мөн in the summer зун цагт there are always үргэлж a lot of tourists маш олон жуулчид байдаг. In the streets гудамжинд маш олон жуулчид үргэлж байдгиймаа зун цагт. Pete and Carla are Pete Carla хоёр бол students оюутнууд юм. In Bath Bath хотод амьдардаг оюутнууд. They like тэд нар дуртай the city уг хотод дуртай. Pete likes Pete дуртай юунд дуртай? Looking at харахад дуртай юуг харахад дуртай? The beautiful old buildings үзэсгэлэнт хуучны барилгуудыг харах дуртай. Carla likes Carla дуртай walking алхах дуртай in the little streets бяцхан гудамжуудаар алхах дуртай. She often finds тэрээр дийлэнхтэй олдог pretty little shops there. There тэнд pretty little shops хөөрхөн бяцхан дэлгүүрүүдийг олдог and goes into them тэдэн рүү явж ордог юм. Or эсвэл she sits with тэрээр хамт суудаг with Pete Peteтэй хамт суудаг in a cafe кафед суудаг and watches the tourists тэгээд жуулчдыг хардаг юм. It's a Saturday. Хагасан өдөр in summer. Зуны нэгэн хагасан өдөр байлаа. And a hot afternoon. Маш халуун өдөр байлаа. There are a lot of tourists. Маш олон жуулчид байсан. In the city. Уг хотод байлаа. Today. Өнөөдөр маш олон жуулчид уг хотод байна. People from many countries. Маш олон орны хүмүүс are going into the abbey. Сүм рүү орж байлаа. Let's find олцгоё. Юу олох вэ? A quiet street. Чимээгүйхэн гудамж олъё. Away from the tourists. Жуулчдаас холхон нэг чимээгүй гудамж олъё гэж Carla says. Carla хэллээ. Okay, Pete says. За гэж Pete хэлв. He likes. Тэрээр дуртай being with Carla. Carlaтай хамт байх дуртай. They walk away. Тэр хоёр алхаад явлаа. From the abbey. Сүмээс холдон алхлаа. After some time, хэсэг хугацааны дараа, they are in a little street. Тэд нэгэн бяцхан гудамжинд байлаа. Ямар гудамж? Behind the abbey. Сүмийн ард байдаг гудамжинд байлаа. This is pretty. Энэ яасан гоё юм бэ гэж Carla says. Carla хэлв. There are only 2 or 3 tourists. Ердөө 2-3 жуулчин л in this street. Энэхүү гудамжинд байна. The shops have small windows. Уг дэлгүүрүүд нь have байдаг юм байна. Small windows. Бяцхан цонхтой юм байна. Some houses, зарим байшнууд have pretty little gardens. Хөөрхөн бяцхан цэцэрлэгтэй байна. It's quiet here. Энд чимээгүй байна. But Pete and Carla, гэхдээ Pete Carla хоёр can hear music. Хөгжим сонсогдож байлаа Pete Carla хоёрт. Look, хардаа Pete says гэж Pete хэлв. That man is playing a flute. Тэрээр лимб тоглож байна. Let's go, яваад and listen. Сонсцгоё. They walk across the street. Тэд гудамжаар хөндлөн гарan алхлаа. And watch the man. Тэгээд нөгөө эрийг үзлээ. 4 or 5 people are 4-5 хүмүүс listening. Сонсож байлаа. Why is he playing here? Тэр яагаад энд тоглож байгаа юм бэ гэж Carla asks. Carla асуулаа. There aren't many tourists. Олон жуулчид in this street. Энэ гудамжинд байхгүй байна. No, Pete says. Үгүй гэж Pete хэлв. And there are only 3 or 4 coins
ердөө 3 юм уу 4 зоос л байна. In his hat. Түүний малгайд ердөө 3-4 л зоос байна. Pete and Carla хоёр listen to сонслоо the flute player лимб тоглож байгаа хүнийг сонслоо. The tune is уг аялгау нь Green Sleeves. Green Sleeve гэдэг нэртэй аялгау байлаа. I know that tune. Би энэ аяыг нь мэдх юм байна гэж Carla says. Carla хэлв. And тэгээд she puts a coin тэрээр зоосыг хийлээ. In the man's hat. Угэрийн малгай руу зоос хийлээ. Pete takes her hand. Pete түүний гараас атгав. Let's go, Carla. Явцгаая, Carla гэж he says to her. Тэрээр түүнд хэллээ. Let's see. Харцгаая. The shops. Дэлгүүрүүдийг. In the next street. Дараагийн гудамжинд байгаа дэлгүүрийг харцгаая. Okay, Carla says. За гэж Carla хэлв. They walk away. Тэд алхаад явлаа. The flute player лимб тоглож байсан хүн watches them. Тэднийг харлаа. But гэхдээ his tune Green Sleeves түүний Green Sleeves гэдэг нэртэй айн doesn't stop. Зогссонгүй. He isn't тэр бол биш ээ. Very good flute player. Тэрээр маш сайн лимб тоглодог хүн биш байлаа хэмээн Pete says. Pete хэлв. But it's a good tune. Гэхдээ энэ их сайхан ай байна. There were only 4 coins. Ердөө 4 зоос in his hat. Түүний малгайд байсан хэмээн Carla says. Carla хэлв. That's because яагаад вэ гэвэл he isn't a very good. Тэр тийм сайн биш болохоор 4 зоос байсан юм а гэж Pete says. Pete хэлв. And дээрэс нь he's playing тэрээр тоглож байна. In the wrong street. Буруу гудамжинда тоглоод байна. The tourists are near the abbey. Жуулчид сүмийн ойролцоо байгаа. They walk to the next street. Тэд дараагийн гудамж руу алхав. They find тэд нар оллоо a little shop there. Нэгэн бяцхан дэлгүүр тэндээс оллоо. There are some old coins. Тэнд хэдэн хуучин зоос байлаа. And stamps хуучин марк байлаа. In the shop window. Дэлгүүрийн цонхонд хэдэн хуучин зоос марк байлаа. They come from many countries. Тэд маш олон орноос ирсэн марк зооснууд байсан юм. Let's go in here. Иш орцгоё гэж Carla says. Carla хэлв. It's an interesting little shop. Энэ бол interesting, сонирхолтой little shop. Бяцхан дэлгүүр байна. Okay, Pete says. За гэж Pete хэлв. The shop is small. Уг дэлгүүр бяцхан байлаа. Pete and Carla go in. Pete Carla хоёр явж орлоо. An old man, нэгэн хөгшин ир, watches them. Тэднийг харлаа. He is the shopkeeper. Тэр бол дэлгүүрийн эзэн. Good afternoon, he says. Өдрийн мэнд гэж тэр хэлв. Good afternoon, Carla says. Өдрийн мэнд гэж Carla хэлв. Hi, Pete says. Сайн уу гэж Pete хэлв. What can I do for you? Би танд юугаар туслах вэ гэж the shopkeeper says. Дэлгүүрийн эзэн асуулаа. Can we look at the stamps? Бид марк руу харж болох уу гэж Pete asks. Pete асуулаа. The shopkeeper looks at them. Дэлгүүрийн эзэн тэдэн рүү харлаа. Okay, he says. За гэж тэр хэлв. Do you collect stamps? Та марк цуглуулдаг уу? No, үгүй. But гэхдээ I'm going to. Тэгэх болно, ингэх болно. Яах болох юм? Start. Би эхэлнэ. Юу хийж эхлэх юм? Collecting them. Би тэднийг цуглуулж эхлэх болно гэж Pete says. Pete хэллээ. They're interesting. Тэд бол сонирхолтой. Yes, they are. Тиймээ тэд нар сонирхолтой шүү гэж the shopkeeper says. Дэлгүүрийн эзэн хэллээ. Pete looks at. Pete харлаа. Some stamps. Хэдэн марк руу харлаа. From Canada. Канадын хэдэн марк руу харлаа. And some stamps. Дахиад хэдэн марк руу харлаа. From South America. Өмнөд Америкийн хэдэн марк руу харлаа. These are beautiful stamps. Эдгээр нь үзэсгэлэнтэй үнэхээр гайхалтай марк байна гэж he says. Тэрээр хэллээ. The shopkeeper дэлгүүр эзэн stands near Pete.
Pete-ийн ойролцоо зогсоод and watched him. Түүнийг харлаа. He isn't happy. Тэр тэмж баяртай биш байна гэж Carla thinks. Carla бодов. Why? Яагаад юм бол? We aren't going to steal his stamps. Бид нар түүний маркийг хулгайлахгүй шүү дээ. She looks at some coins. Тэрээр хідэн зоос руу харлаа. Are these coins very old? Эдгээр зооснууд хуучны уу? Carla asks the old man. Тэгж Carla нөгөө хөгшин ирээс асуулаа. They are 300 years old. Тэд 300 жилийн настай гэж says the shopkeeper. Дэлгүүр эзэн хэллээ. They are very valuable. Тэд нар бол маш их үнцэнтэй. Every coin, бүхий л зоос in my shop, миний дэлгүүрт байгаа бүхий л зоос is valuable. Бол их үнцэнтэй. A girl is working in the shop too. Нэгэн охин бас дэлгүүрт ажиллаж байлаа. She looks at Carla. Тэрээр Carla руу харав. Carla smiles. Carla инээмсэглэлээ. But the girl doesn't smile at her. Гэтэл нөгөө охин чинь түүн рүү инээмсэглсэнгүй. She isn't very friendly. Тэр тэмч найрсаг биш юмаа гэж Carla thinks. Carla бодов. Suddenly, гинэт they hear тэднэр сонслоо. A telephone утас дуугархыг сонслоо. In the room, өрөөнд ямар өрөө? Behind the shop. Дэлгүүрийн арталт байдаг өрөөнд утас дуугархыг тэд гинэт сонсов. The shopkeeper doesn't answer it. Дэлгүүрийн эзэн утсандаа хариулсангүй. For a minute. Минутын турш утсандаа хариулсангүй буюу утсаа авсангүй. Then дараа нь he looks at the girl. Тэрээр нөгөө охин руу харлаа. And she looks at him. Нөгөө охин чинь өөрлөө нь харлаа. They don't speak. Тэд нар ярилцсангүй. But гэхдээ Carla understands. Carla ойлголоо. The shopkeeper doesn't speak. Дэлгүүр эзэн ярьсангүй. But гэхдээ he's saying to the girl. Тэрээр охинд хэлж байна. Watch these students. Эдгээр оюутнуудыг харж байгаарай. Excuse me, намайг өршөөгөөрэй гэж he says to Carla. Тэрээр Carlад and Pete-д хэллээ. And тэгээд he goes into the back room. Тэрээр артлын өрөө рүү орлоо. Pete is looking at the stamps. Pete марк руу харж байлаа. Come and see this, Carla. Ирээд эднэрийг хардаа Carla гэж he says. Тэрээр хэллээ. They're from South America. Тэд өмнөд Америкаас ирсэн байна. I want to. Би хүсэж байна. Яахыг хүсэж байгаа? Start. Эхлэхийг хүсэж байна. Юу эхлэхийг хүсэж байгаа? Collecting them. Тэднийг цуглуулж эхлэхийг хүсэж байна. But гэхдээ Carla doesn't like. Carla дургүй байлаа. The people, хүмүүст in this shop. Энэхүү дэлгүүрт байгаа хүмүүст Carla дургүй байлаа. Carlад таалагдахгүй байлаа. They aren't very friendly. Тэд нар тийм найрсаг биш байсан юм. And she wants to. Тэрээр хүсэж байлаа. Юу хүссэн? To look at the city. Уг хотыг харахыг хүсэж байлаа. They're very expensive. Тэд маш үнэтэй юм байна гэж she says. Тэрээр хэллээ. Let's go, Pete. Явцгаая, Pete. The girl watched them. Нөгөө охин чинь тэр хоёрыг харлаа. And then she smiles. Дараа нь тэрээр инээмсэглэлээ. She's happy. Тэрээр баяртай байна. Because учир нь юу вэ гэхээр we're going. Бид хоёрыг явж байгаа учраас тэр баяртай байна гэж Carla thinks. Carla бодов. But why? Гэхдээ яагаад? Pete and Carla, Pete Carla хоёр go back буцаад явлаа into the big streets. Буцаад том гудамж руу явлаа. Ямар гудамж? With the tourists. Жуулчдтай байсан том гудамж руу буцаад явлаа. Carla is happy now. Одоо Carla баяртай байлаа. Because учир нь юу вэ гэхээр they are not in the shop. Тэд нэр дэлгүүрт байхгүйсэн учраас тэд Carla баяртай байлаа. But гэхдээ the sun is hot. Нар халуун байлаа. And Pete wants a drink. Pete юм уухыг хүсэж байлаа. Let's go. Явцгаая. Хаашаа явах вэ? To a cafe. Кафе руу явцгаая. Near the abbey. Сүмтэй ойролцоох кафе руу явцгаая гэж he says. Тэрээр хэллээ. He wanted. Тэрээр хүсэж байсан. The stamps. Маркийг хүсэж байсан. From South America. Өмнөд Америкийн маркийг тэрээр хүсэж байлаа. But гэхдээ he doesn't say this. Тэрээр үүнийг хэлсэнгүй. There are tables.
ширээ байлаа. Outside the cafe. Кафений гадаа ширээ байсан юм. Pete and Carla sit down. Pete Carla хоёр суулаа. There are a lot of people. Маш олон хүмүүс байсан юм. In the cafe. Кафенд маш олон хүмүүс байлаа. Can we go into the Abbey next? Дараа нь хоёулаа сүм рүү орж болох уу гэж Carla asks. Carla асуув. He wants, тэрээр хүсэж байна. The stamps from South America. Тэрээр нөгөө Өмнөд Америкийн стампыг хүсэж байна гэж she thinks. Тэрээр бодов. But they're very expensive. Гэхдээ тэд нар маш үнэтэй шүү дээ. I want a drink first, Pete says. Би эхлээд юм уумаар байна гэж Pete хэлв. Okay, Carla says. За гэж Carla хэлв. And тэгээд she smiles at him. Тэрээр түн рүү инээмсэглэв. Pete smiles at her too. Pete ч бас түн рүү инээмсэглэлээ. After a minute or two, 1-2 минутын дараа, they hear, тэд нар сонслоо. Hey, there you are. Хөөе, та нарт энд байна уу? Pete and Carla look up. Pete Carla хоёр дээшээ харав. It's the old man from the shop. Энэ нь дэлгүүрт байсан хөгшин ир байлаа. What does he want? Тэр юу хүсэх юм бол гэж Pete says. Pete хэлв. I don't know. Би мэдэхгүй байна гэж Carla says. Carla хэлв. But he's angry. Гэхдээ тэр ууртай байна. What's wrong? Яасан бол? The shopkeeper comes to the cafe. Дэлгүүрийн эзэн кафе руу хурж ирэв. He's very angry. Тэр маш их ууртай байлаа. Where are my coins? Миний зоос хаана байна гэж he says. Тэрээр хэлв. Your coins? Чиний зоос гинэ гэж Carla says. Carla хэлв. I don't understand. Би ойлгохгүй байна. They're missing. Тэд нар алга болчихлоо гэж the shopkeeper says. Дэлгүүрийн эзэн хэлв. Did you steal them? Та нар тэднийг хулгайлсан уу? Carla and Pete are surprised. Carla Pete хоёр гайхширлаа. The people at the tables, ширээн дээр байсан хүмүүс, near them, тэдэнтэй ойролцоох ширээнд байсан хүмүүс are surprised too. Бас гайхширлаа. They watch, тэд нар харж байлаа. The two friends, хоёр найзыг харж байлаа. And the old man, хоёр найз болоод хөгшин ирийг харж байлаа. Steal your coins, зоосыг чуулгаалсан гинэ. No, үгүй гэж Carla says. Carla хэлв. Her face is hot, түүний нүр нь халуун and red, улаан байлаа. We did not steal any coins or stamps. Бид нар ямар ч зоос, марк хулгайлаагүй гэж Pete says. Pete хэлв. What are you saying? Та чи юу хэлээд байна? He's angry now. Тэрээр одоо ууралж байлаа. You've got my coins. Та нарт миний зоос байгаа гэж the shopkeeper says. Дэлгүүрийн эзэн хэлв. The coins are missing. Зоос алга болчихлоо. And this isn't the first time. Энэ анхны удаа биш ээ. Some coins were missing. Хэдэн зоос алга болсон last week. Өнгөрсөн 7 хоногт. Some students, хэдэн оюутнууд had them too, I think. Тэднийг ч бас авсан гэж би бодож байна. Did you see? Та харсан юм уу? The students with the coins, сурагчдыг зоостой байхыг нь харсан юм уу гэж Pete says. Pete хэлв. The old man, хөгшингэр doesn't answer. Хариулсангүй. A policeman walks down the street. Цагдаа гудамжаар алхаж байлаа. To the cafe. Гудамжаар кафе руу алхаж байлаа. He watches Carla and Pete and the shopkeeper. Тэрээр Carla, Pete дэлгүүр эзнийг харав. Then he says. Тэгээд тэрээр хэлв. What's wrong? Юу болов? These two students, энэ хоёр сурагч, came into my shop. Миний дэлгүүрт орж ирсэн. The shopkeeper says. Дэлгүүрийн эзэн хэлв. I went to the back room. Би арын өрөө рүү явсан and answered the telephone. Утсандаа хариулсан юм. Then дараа нь I went back into the shop. Би дэлгүүр рүүгээ буцаад явсан. Some valuable coins were missing. Хэдэн үн цэнтэй зоос алга болцсон байсан. And the two students were, энэхүү хоёр оюутан, were not in the shop. Дэлгүүрт байгаагүй. The policeman looks at Pete and Carla. Цагдаа Pete Carla хоёр руу харав. What do you say? Хоёр юу гэж хэлмээр байна гэж he asks. Тэр асуудлаа. Yes, тийм ээ. We went into the shop. Бид хоёр дэлгүүр рүү орсон гэж Carla says. Carla хэлв. We wanted to look. Бид нар харахыг хүссэн юм.
at the stamps. Mark rуу харахыг wanted. Хүссэн юм а. But гэхдээ we didn't steal them. Бид хоёр тэднийг хулгайлаагүй гэж Pete says. Pete хэлв. And мөн we did not take the coins. Бид нар тэр зоосыг нь аваагүй. Were there many people in the shop? Дэлгүүрт олон хүн байсан уу гэж the policeman asks. Цагдаа асуулаа. No, the shopkeeper says. Үгүй гэж дэлгүүрийн эзэн хэлв. Only зөвхөн these two students энэ хоёр оюутан and Tracy was Tracy байсан. Tracy works in my shop. Tracy манай дэлгүүрт ажилладаг. She doesn't steal coins. Тэр зоосыг хулгайлдаггүй. How do you know? Та яаж мэдэж байгаа гэж asks the policeman. Цагдаа асуув. I looked in her bag. Би түүний цүнх and pockets халаасыг нь шалгасан today. Би өнөөдөр түүний цүнх болон халаасыг нь харсан, шалгасан өнөөдөр. The shopkeeper says. Гэж дэлгүүр эзэн хэлв. And дээрэс нь I looked in them last week. Би тэдэн рүү нь харсан last week. Өнгөрсөн 7 хоногт. You can look in my bag. Та миний цүнхийг шалгаж болно гэж Carla says. Carla хэлв. And дээрэс нь You can look in my pockets. Та миний халаасыг шалгаж болно гэж Pete says. Pete хэлв. The shopkeeper is surprised. Дэлгүүр эзэн гайхшрав. Can I? He says. Би болох уу гэж тэр хэлв. Please look. Харалта. Please look now. Одоо харалта гэж Carla says. Carla хэлв. We didn't steal any coins. Бид нар ямар ч coin буюу зоос хулгайлаагүй. She gives him her bag. Тэрээр түнд цүнхөө өглөө. The shopkeeper дэлгүүр эзэн looks in Carla's bag. Carla-гийн цүнхийг and in their pockets бас тэдний халаасыг шалгалаа. The people at the tables ширээн дээр байсан хүмүүс near them. Тэдэнтэй ойролцох ширээн дээр байсан хүмүүс watch him. Түүнийг харлаа. Is he going to find the coins? Тэрээр зоосыг олох болов гэж they think. Тэд нар бодож байлаа. But гэтэл he finds no coins. Тэрээр ямар ч зоос or stamps. Эсвэл марк олсонгүй. We didn't steal the coins. Бид нар зоосыг хулгайлаагүй гэж Pete says. Pete хэллээ. And now одоо you know that. Та үнийг мэдэж авлаа. I'm sorry. Намайг уучлаарай гэж the shopkeeper says. Дэлгүүрийн эзэн хэллээ. I was wrong. Миний буруу байжээ. But гэхдээ I don't understand it. Би үнийг ойлгохгүй байна. Where are the coins? Зоос хаана байна? Then тэгээд the old man хөгшингэр goes back to his shop. Өөрийнхөө дэлгүүр рүү буцаад явлаа. He isn't very happy. Тэр тимч баяртай биш байна дэ гэж Pete says to the policeman. Pete цагдаад хэлв. Coins are very small. Зоос бол маш жижиг гэж the policeman says. Цагдаа хэлв. Perhaps магадгүй they are in the shop. Тэд нар дэлгүүрт нь байгаа. But гэхдээ he can't see them. Тэр тэднийг харж чадахгүй, олж чадахгүй байгаа. Some young people хэдэн залуу хүмүүс start эхэллээ to play music. Хөгжим тоглож эхэллээ. Girl plays a flute. Нэгэн охин лимб тоглолоо. We didn't steal any coins. Бид нар ямар ч зоос хулгайлаагүй гэж Carla says to the policeman. Carla цагдаад хэлв. I know. Би мэднэ гэж the policeman says. Цагдаа хэлв. Carla listens to the music. Carla хөгжим сонслоо. It's Greensleeves. Энэ нь Greensleeves байлаа. Where did I hear that? Би үүнийг хаан сонслоо байж гэж she thinks. Тэрээр бодов. And then тэгээд she remembers. Тэрээр саналаа. The flute player лимб тоглож байсан хүнийг near the coin and stamp shop. Зоос болон маркны дэлгүүрийн near ойролцоо байсан лимб тоглож байсан хүнийг тэрээр саналаа. He played that tune. Тэр энэ аяыг тоглосон гэж she remembers. Тэр саналаа. Pete is watching her face. Pete түүний нүрийг харж байлаа. What is it? Энэ юу вэ? He asks her. Гэж тэр асуулаа. What's wrong? Яачаад байна? I know now. Би одоо мэдлээ гэж she says. Тэрээр хэллээ. The missing coins. Алга болсон зоос. I know the answer. Би одоо хариултыг нь мэдлээ.
Do you? Чи мэдж байгаа мó гэж Pete says. Pete хэлв. What is it? Юу юм бэ? Come with me. Надтай хамт яв гэж she says to Pete and the policeman. Тэрээр Pete цагдаа хоёрт хэлв. We're going to find бид нар олох болно the man with the flute. Лимбтэй эрийг олох болно. Which man? Ямар эр гэж the policeman says. Цагдаа хэлв. He plays тэрээр тоглодгоо in this street. Гудамжинд тоглодог. Near the old man's shop. Хөгшин эрийн дэлгүүрийн ойролцоо тоглодог гэж Pete says. Pete хэлв. Then тэгээд Carla, Pete and the policeman Carla, Pete цагдаа гурав ran to the stamp and coin shop. Марк болон цоосны дэлгүүр рүү run to гүйлээ. Hey, you, хөөе чи гэж Carla says. Carla хэлв. The flute player is лимб тоглодог хүн going to walk away. Алхаад явах гэж байлаа. But гэхдээ the policeman stops him. Цагдаа түүнийг зогсов. Wait, the policeman says. Хүлээгээрэй гэж цагдаа хэлв. We want to бид нар хүсэж байна. To speak to you. Тантай ярихыг хүсэж байна. The man wants to. Нөгөө эрчин хүслээ. To run now. Одоо гүйхийг хүслээ. I'm going home. Би гэртээ харж байна гэж he says. Тэрээр хэлв. No, wait. Үгүй хүлээгээрэй гэж the policeman says. Цагдаа хэлв. He looks at Carla. Тэрээр Carla руу харав. You have the coins. Чамд зоос байгаа гэж Carla says to the flute player. Carla лимб тоглодог хүнд хэллээ. No, the man says. Үгүй гэж нүгээр хэлв. He starts. Тэрээр эхэллээ. To run away. Тэрээр зүгтэж эхлэв. But гэхдээ the policeman stops him again. Цагдаа түүнийг дахин зогсов. How did he do it? Тэр үүнийг яаж хийсэн бэ гэж Pete asks Carla. Pete Carla-гаас асуулаа. It was the girl in нөгөө охин байсан юм. In the shop. Дэлгүүрт өсөн охин байсан юм а гэж Carla says. Carla хэлв. We looked at some stamps. Бид хоёр хэдэн марк руу харсан. Remember? Чи санаж гин үү? And the shopkeeper was харин дэлгүүр эзэн on the telephone уцаар ярьж байсан. In the room өрөөнд at the back арын өрөөнд уцаар ярьж байсан. But гэхдээ how did the flute player get the coins? Тэр лимб тоглож байсан хүн яаж зоосыг авсан юм бэ гэж the policeman asks. Цагдаа асуув. Yes, тийм ээ гэж Pete says. Pete хэлв. I don't understand. Би ойлгохгүй байна. He was outside the window. Тэр цонхны гадаа байсан юм гэж Carla says. Carla хэлв. The girl went to the window. Нөгөө охин чинь цонх руу яваад with the coins. Цонх руу зоостой явж очсон. But гэхдээ there were people in the street. Гудамжинд хүмүүс байсан шүү дээ гэж Pete says. Pete хэлв. Yes, тийм ээ. Perhaps магадгүй people watched her. Хүмүүс түүнийг харсан баг гэж Carla says. Carla хэлв. But гэхдээ the coins зооснууд went into the flute player's hat. Лимб тоглож байсан хүний малгай руу орсон. The coins were valuable. Зоос үн цэнтэй байсан. But гэхдээ the people in the street гудамжинд байсан хүмүүс did not know that. Үнийг мэдээгүй. The girl and the flute player were нөгөө охин болон лимб тоглож байсан хүн хоёр were very clever. Үнэхээр ухаантай юм а гэж Pete says. Pete хэлв. But now гэхдээ одоо they're coming with me. Тэд нар надтай хамт явах болно. To the police station. Цагдаагийн газар руу явах болно гэж the policeman says. Цагдаа хэлв. He takes the coins. Тэрээр зоосыг авлаа from the flute player. Лимб тоглодог хүнээс зоосыг авлаа. After some time, хэсэг хугацааны дараа a police car arrives. Цагдаагийн машин ирлээ. It takes the girl. Энэ нь охиныг аваад and the flute player. Бас лимб тоглодог хүнийг авсан to the police station. Аваад цагдаагийн газар руу явлаа. Thank you. Баярлалаа гэж the shopkeeper says. Дэлгүүр эзэн хэллээ. The Carla. Carla хэллээ. The coins are valuable. Зоос их үн цэнтэй. I want to say би хэлмээр байна. Thank you. Баярлалаа гэж. What can I give you? Би чамд юу өгч болох вэ? Carla smiles. Carla нэмсэглэв. Give Pete the stamps from South America. Pete-д Өмнөд Америкийн зоосыг өгөө гэж she says. Тэрээр хэлв. Then тэгвэл
He can start тэрээр эхлүүлж чадна. His stamp collecting маркны цуглуулга эхлүүлж чадна. Today өнөөдөр эхлүүлж чадна. Pete gives her a big smile. Pip түн рүү харан нүүр дүрэн инээмсэглэлээ. Thanks Carla. Баярлалаа Карла гэж he says. Тэрээр хэлв. I love you. Би чамд хайртай.